No bitches? Nope. Unfortunately. Oh well. Here we go. This is an important battle, so I'm just gonna get everything ready on the clock. Da, 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 da. One of these months seems different. Yeah, I wonder who could that be? I wonder why this Pokemon is good in this game. Yeah. I don't know if I'm ready, man. Okay, we're gonna go for break first, and let's hope that this guy goes for Thunder Wave. We're faster, and we have our Cherry Berry equipped. Nice. It always works. Alright, superpower here to get the kill. Howlin comes out. He wants to go for HP Grass, and our answer to this is Tentacruel. I hope I don't get crit. Because things get so bad if I do. Oh. See ya. Wouldn't wanna be ya.
Alright, let's bubble beam this guy twice. We're faster, thankfully. We're very fast. We get a crit would be insane. Okay, don't crit me, please. Don't do it. Okay. That was a max roll though, I think. I'm sitting at 62 HP. That's perfect. Because Claydol never sees a kill with Psychic. So I always switch into Earthquake. Well, I guess I got lucky, huh? And the calculator says that this is like a sum. But that's not true. Because I get the same scoring on Claydol. And it comes out first. Like it's first in order, so it should be Claydol. And it cannot blow up because it's a kill with Earthquake. So I can just go into Illumise. Which is gonna take a ton from this Earthquake, but it actually doesn't take that much. And I get Charm It. We're gonna Anchor this guy. We have all the time in the world. I'm gonna Charm It once. Do Soften Blows here because actually pretty serious. Okay, Encore ended. Good. Okay, Encore ended, but no. Yeah, pretty broken in this game. Well, I mean, yeah, it has Encore. It's just that I think it's the only Pokemon in the game that gets it. Anyways, this dies. We don't risk it exploding ever thanks to Encore, and now Alakazam should come out for Fire Punch. Yeah, well, sometimes it can be Psychic, but my Lantern at level 41 doesn't die to crit Psychic, so that's good. Let's go into EK Lover! The true EK Lover of this game. He goes for Fire Punch. Alright, nice crit. Alright. Yeah, this is not gonna be fun. It's time for a BB stall. And we're gonna go very slowly to make sure I do not miscount. The last 15 P-punches and 16 Psychics. I guess you know what, you can guess what we're gonna do.
We have a dark type and we have a bulldozer guy. This is psychic. This is thunder punch. Alright. One of each. Binion, very nice. Such a fun meme. Holy. Other one Cafe says, what meme? Looking to lamp. Oh, nice. Feels very inclusive, thank you. I'm so glad I wasn't left out. It's because this matter of utmost importance. Very nice. Dude, I swear, if I miscount because of you... I mean, I'm using an app to keep count, so should be fine. AK lover. Alright. 10 psychics to go and 9 thunder punches to go. Alright. Halfway through, almost. EK lover. I lost count. I have to watch the bot, man. Fuck. Ah, fuck my life, dude. Hate it here. I knew I would somehow fuck it up and miscount. Alright. Let's start from the beginning. Hate it, man. I know there's an app. Someone developed a Lua script to keep count of the PP that the enemy Pokemon use, and I asked him for it, and he never gave it to me. Oh well. I knew it would happen. He would never give it to me.
He would never give it to me. Alright, well, that's one psychic. That's one T-punch. One psychic. One T-punch. One psychic. One T-punch. One psychic. One T-punch. One psychic. Another T-punch. Another psychic. Another T-punch. Another psychic. Another T-punch. Another psychic. Another T-punch. I think here's when I fucked up. All right. Psychic. T-punch. Psychic. T-punch. Another psychic. Another T-punch. We're getting close. Psychic T-punch, dude. Psychic. T-punch. Psychic and T-punch again. We're getting close. Psychic. T-punch. Alright, it's out of T-punch. But it's not out of psychic. One more psychic. Alright, now it's out of psychic. And now it only has fire punch and ice punch. And the optimal thing to kill this is actually using my Tentacruel, not my Lantern. Because the AI will see a kill on my Tentacruel with Dust Clubs. Now I will say,
it's definitely risky, so I think I will like this is actually so bad because my way to deal with Crobat is risking a crit on my Manectric, which means if Manectric dies to crit, I want to make it so that Lantern is as healthy as possible to be able to answer that, right? Which means I could not afford to go into Lantern here to chip the Alakazam, because there's no more ways that I can regain HP on any other Mon in his team. But my Tentacruel is incredibly chipped from the previous fight. So much so, in fact, that if it gets crit twice, it dies. And I have to switch it in at least once. Not to mention that Lantern doesn't even have a 2-hit KO. Well, I mean, it's close to getting a 2-hit KO on Crobat. And I cannot sacrifice HP. Actually, I can use Poliwrath, can I? Yeah, I can use Poliwrath. But if I use Poliwrath... If I use Poliwrath and I use War Attacks, I should never proc the Switch AI. So maybe I can chip it with that. I think that'd be perfect, in fact. Yeah, I guess... My Poliwrath is still very healthy. Oh, yeah. Yeah. Obviously, I would not go for Body Slam because I fucking destroyed this with a crit. And I do not go for Brick Break because I can proc the Switch AI into Crobat. But I can definitely go for Bubble Beam. Oh, we'll go. Yeah. That's pitiful damage. Nice crit. Alright. Can I die? To crit. Fire Punch is 18... 36 is a crit. Plus burn, which is 1/16 of my total HP. $131 divided by 16. It's 8. I die exactly, in fact. Alright, I think it's time to switch out. I don't know if I'm gonna get the kill. It's range with Sludge Bomb. Yeah, it is a range. I mean... it's a terrible range. Man. I don't think it's worth staying in, man. I could get... this is Lumberry. Can I proc Switch AI on this? No. No, yeah, I can actually. No, I don't think it counts Rest as a super effective move in this game. Fuck you, dude! Why?
Oh my god. Of course I don't kill now. Okay, whatever, man. I got fucked. What can I say? I do have to go into. I do have to go into a lantern and hope that Manectric holds it on Crobat. You fucking asshole. Fucking hell, dude. Oh, and this sees more damage with Poison Fang on me. So, dude, I'm fucked. Like, I got fucked by the Alakazam. I can go into EK Lover, or EK, I can go into Clobon, sacrifice some more HP, to then bait Giga Drain into... But like, then there's a chance that my Chronon just loses to Chronon, to Dusclops. I guess it would all depend. Right, fuck it. I mean, we high roll, I guess. As long as my Manectric is then always dead to Shadow Ball, we should be okay. And it's gonna be, because it's gonna take a lot of damage. So, yeah. Oh, I guess if I get poisoned, I just lose on the spot, right? Anyways, I do not want anything in my box to die. Anything. If I have to, I don't know, like, I don't know, man. I could stay for one turn with Lantern, dodge the crit. No, nah, I won't work. I could go directly into my Illumise as well, but then I would bait Poison Fang either way. Fuck it, dude. Go. Ah, you fucking knew it, dude. I knew it would happen. Why? Why? This is the most unfortunate fight ever, dude. If I had just pre-slept it, it was better to just switch directly into the Dusclops.
I hate you. I hate you so much. Road left. Dude, if I want to have any chance at beating this is a kill with Shadow Ball right now, but I just got poisoned. Like, I got fucked. I cannot switch my Illumise into a Shadow Ball. It just dies. Well, I mean, maybe I could switch it, go for Moonlight. If it goes for Will-O-Wisp or something, I can then anchor it into that and try to kill with Chronon. But like, it's fucking insanity. Nothing else can take a Shadow Ball either way. I mean, we fucking high roll, I guess. We always fucking high roll. We always aim for zero deaths. Yeah, we now go for Moonlight, then Anchor, then Charm. Well, I mean, if he goes for that... Still, I'm gonna go for Moonlight until you decide to Will-O-Wisp. At which point I will anchor you and then charm you to -6. Or I could try to do it now. Why don't you want to go for that? I don't get it. Why don't you want to burn me? Please, dude, just burn me then, man. Like... I think it's still safer to go for Moonlight until it decides to go for Will-O-Wisp. Yes. Fuck off, dude.
Um, Alright. Gyarados. Helium. Are you fucking serious? Why do I bring Gilliumize for this? Oh, I mean, oh yeah, sure, because it's a switch in for Earthquake. Absolutely hilarious. And Raspberry Cloister and Raspberry Dugong. This fight is so scuffed as well. I just got very unlucky that none of my fossils are shell armor. Um, no, to be fair, my Maxis team was actually very nice for him. Just got very unlucky and things could have gone insanely bad. And I didn't have a clear Crobat answer because I did not get my cargo, so there's also that. But besides that, pretty good. Um, anyways. Yeah, this fight is not very cool, I'm gonna be honest. Without Pokemon that can do it. Also... Alright. Another fight, boys. Another fight. So this one is Electrode Gengar or whatever. Actually, I think before I do this, I'll actually go back to Slate board. There are Pokemon here that are not EK lovers. That's unacceptable. Unacceptable, I tell you. Oh. The Team Magma Grunts finally left. It's cool. Oh yeah, true. Oh yeah, no, I do have it. I do have a Rock Smasher. Nice. Yeah, all the way back to Slate 4. Where the named raider is.
It's EK Lover. And EK Lover. Nice. EK Lover. Okay, you are not an EK Lover, but you should be. Okay. Nice EK Lover. No, I did not. Nice. Alright. Can I buy more Super Bowls? Alright. Should probably not waste any more repels and just lead with an Intimidate Mon. Alright, good luck to me for this other fight. I have my aggro bag, right? So that I can escape. I do! Alright, let's go for it. EK Lover! Yeah. Alright. So we're gonna Whirlpools here on the Electrode slot, and we're gonna Body Slam into the Gengar slot. Yeah, I know what you're thinking. What the fuck? Trust me, it makes sense. Because I need to keep the... So, like, because most of my Pokemon are ass and do not get the kill on the Donphan in the back, I have to throw this Body Slam at the Gengar so that I do... Or, like, decrease the chances to kill the incoming Sword Rock with my 2 attacks. Because this Electrode is gonna get out of the way right now when it blows up. And let's hope that Gengar goes for Will-O-Wisp and wasted its turn. That's why I'm not pre-slept, and I'm holding Rose Berries, so it wants to, so that it has a chance to click it. Sword comes out here. Okay, it did go for Brick Break. You're a fucking asshole. That didn't do much. Okay, nice. And we throw that there. Alright, because of how the AI works and because the highest damage move on both is Earthquake, Solrock has to go for that. So we're gonna go into EK Lava 1 and EK Lava 2, right? Both of these guys resist Brick Break, which is the highest damage move on both of my slots, and also resistant to Earthquake. They could also go for Will-O-Wisp, of course. It decides to go for Brick Break. And this goes for Earthquake. And now I have to risk the crit. It is what it is.
I will have to go for Seismic Toss on the Sword Rock and Waterfall to catch the incoming Donphan. Okay, there's the Sludge Bomb. Kill that. And we snipe this guy's ass. Okay, now we're faster with our Gyarados. So it should get me the kill. Yes. Yep. Now the question is... Yeah, I want to stay with Gyarados, I feel like. Alright, Gyarados goes for Waterfall here, and this gets switched out for EK Lava 5. So Cloyster. Sludge Bomb. Now we go for Dragon Rage into Clamp on this. Dude, could you imagine going for Will-O-Wisp 1 turn? So I might have miscalculated this. I think this is gonna die to Clamp. And the point was to have this guy not die the first turn. I could do a double switch. Here. And then get into position. Like, if I know right now that this is gonna go for Sludge Bomb on EK Lover and Brick Break on... Yeah. I could do that. That way I prevent this guy from dying early. So yeah, I go into Gyarados, like, I switch Gyarados out for Golem. And I switch Cloyster out for Illumise. And then I go maybe into Gyarados again. No, that wouldn't work. I have to go into... Unless this has like a useless move or something. Oh yeah, you can use Brick Break with this actually. That would do it. Yeah, that'd be perfect because then... No, that wouldn't do it actually. Because Cloyster well, is it my Cloyster faster or my Dewgong? I think it's Cloyster, which is the guy that has to kill this first. Yeah, it's my Cloyster, the guy that's faster. So the point would be, yeah, do that. I still don't like it though. I find it kind of shitty. But hey. I knew this would be steering from the beginning, so it's not like... Yeah. Okay,
Okay, did go for Will-O-Wisp once. Nice, insane. Can't believe it. Right. Now I have to switch into this. I'm actually gonna do that because it gets its attack a bit lower, which is nice. And then I can go into this. Okay, break, nice. And now the point is to switch into this while I safeguard. Fuck off, dude. One turn too late. Alright. Now I have to bubble our, well, actually, Aurora Beam this and Iso Wind. Here this dies. Now Scyther comes out, and it's gonna get its speed drop. This is a focus band, by the way. And now we just Aurora Beam plus Iso Wind, because we're faster with both. Okay, nice focus band proc. I think that should only proc once. I hate that. I hate that this happened, by the way. Yeah, because my Cloyster right now is dead to Dragon Claw 100% of the time. Could even be dead to Fire Blast. And this guy can crit very easily. And I couldn't get the speed drop on this. Never mind, we're faster with both. I'm tripping. We're just faster when we kill. I thought we were slower. Do you have priority? You don't. Alright. We're sure that we're faster, right? The calculator's not laughing at me. I have antidotes. Fuck this game, man. Alright. Alright, well, I'd say that my current team is okay to catch stuff here. Actually, maybe not. Well, this with Dragon Rage should be very nice. And this is Take Fat, so... Alright, well. What balls do I have? 95. Alright. So... This is actually a shame, because I know I'm gonna get a shitter. That's how this game works for me. But we have a 20% chance for Nummel, and we have another 20% chance for Macargo. That's 40% in total, and I have dupes in Rapidash, Ponyta, and Gripe. Getting a Machoke here would be insanely bad. It would be a tragedy.
Spoink would be a tragedy. Mankey would be nice, but it wouldn't allow me to get past gym trainers in Florence gym. And I know how unlucky I am historically when it comes to my encounters. So I know I will pull that. In fact, I remember that the first time I came here, or like the first time that I reached this point, I got the 4% Doduo. And I didn't have the Ponyta dupe either. So Flannery was a fucking clusterfuck. But oh well. I just hope that I'm wrong. Maybe leading with this is not the best idea. Never mind, I just got the encounter. And never mind, we got a good one. I shut up. I think I'd have preferred the Macargo, but normal is okay. I like it. ¿Qué tal, Carl? No, no es gol. Numel está bien. Habría preferido, ya te digo, al Macargo, pero es lo que hay. Para animarte. Vaya día. He hecho 2 peleas desde que he abierto directo. 2. Literalmente 2. 2. Llevo 1 hora de directo. He hecho 2 peleas y estoy agotado. Menuda puta mierda de 2 peleas. Madre mía. Estoy hasta la polla ya. Y acabo de abrir directo. ¡Uf! A mí me da miedo. Es normal. Normal que te dé miedo. Deberías estar cagadísimo. Pero a todas horas, amigo. Qué fácil hiciste Tavigra con Illumise, ya ves. A ver, hay Pokémon que están rotos y tuve suerte. La idea, yo en el primer tramo, cuando estuve haciendo tantos resets, la idea era conseguir algo para pasar de Roxanne. ¿Me salió Illumise y era eso un counter para Lilip? Sí, pues continué. Yo no sabía que luego iba a estar tan roto. Pero lo estuvo. Vale, efectivamente tengo suficientes slots en el equipo para poder traer a... a este cabrón. Así que puedo permitirme ir a cambiar mi equipo a Malvalona. O bueno, aquí. Y que loco. A ver, vamos a mirar las mierdas de stats que tiene esto. Es mild, lo que quiere decir que es menos defensa, lo cual ya es malo. Bueno. Sí que tiene buenos IVs. Me callo. Prende Earthquake al 35 y Flamethrower al 41. Ah. ¿Y por qué el propio...? ¿Qué coño? Pues ya viene con Flamethrower esto. No, no viene con Flamethrower. ¿Me han engañado? Ah, qué gracioso. Qué gracioso. Este hijo de puta, si le haces delay, te aprende explosión. Si no, no te lo aprende. Y lo más gracioso de todo, te aprende Flamethrower al 35 o sea, Camerupt te aprende Flamethrower al 35 y Earthquake al 37, pero Numel no te aprende Flamethrower al 37. Te lo aprende al 41. Ya, lo aprende con escama, sí, pero tienes que usar una escama. Lo cual este juego me está diciendo, tío, si quieres Flamethrower con tu Numel de mierda y no le quieres gastar una escama, vas a tener que tenerlo al nivel 41
Y te vas a joder. Y no vas a poder usarlo hasta que no esté al nivel 41. Y por supuesto que quieres Flamethrower con esto. Vaya putos desgraciados. Luego, entre Double Edge y Body Slam, te voy a decir una cosa. Este es el típico Pokémon que no puedes desperdiciar ni un punto de vida con él, porque si lo haces, se muere. Pues nada, hasta el 41, chaval. Hasta que aprendas Flamethrower a un nivel del cap. Te vas a quedar sin Double Edge, amigo. No eres esa clase de Pokémon, créeme. Magma Armor. No sé si este hombre tiene una habilidad mejor, la verdad. No, solo tiene Magma Armor. ¡Oh, Dios mío! Para abrir el huevo del Whiteout muy rápido. Un Tech. Es Tech. Bueno, pues a continuar, ¿no, amigo? ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Cómo me gusta Likei! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole! Miracle Seed, Sceptile, tal, Silk Scarf Spinda. Y algo que absorba experiencia. Vale, habíamos dicho que me puedo permitir llevar a Caleb. Y luego a un Pokémon que esté como al 38 así. Como tú. Y luego tengo que llevar a Chesto, Berry, Moon. Y... pues no tengo slots suficientes si me llevo al Gyarados. Qué dura es la vida, Qué dura es la vida del que no tiene porta-PC. Otra vez a Pardal. El juego me la está dando Pardal. Qué gracioso. Descenso a la locura. IK. Magma Armor también tuvo que actuar como Shell Armor o Battle Armor. Facts, my brother. Spit your shit indeed. Toda la razón. Mira, hagamos algo. Que todos los Pokémon aparte de su habilidad tengan Shell Armor. Creo que haría que los juegos fueran bastante menos interesantes. Creo que el factor suerte es un factor intrínseco y necesario de la saga de Pokémon. Por temas de balanceo. Roku, ¿crees en los alienígenas? Sí. La siguiente pregunta va a ser: ¿Roku con la izquierda o con la derecha? Voy a comprobar si al nivel al que voy puedo ir. Puedo matar al Pinsir y tal. Con la calculadora lo tengo al 38. Efectivamente puedo. Roku, ¿con la derecha o con la izquierda? O a mano cambiada. A mano cambiada es eso, tío. ¿Qué dices? No te enteras. Bueno, la verdad es que me puedo quedar 300 años delante del tanque, la verdad. Así que da igual que vaya al 38. Correcto.
Miracle Seed, no sé qué, pre-slept, you know what to do. Ah, qué bien. Mira, mis notas son muy detalladas. Literalmente pone, sabes lo que hacer. Bueno, pues yo confío en mi yo pasado, que confía en mí. No confíes en ti, confía en el tú pasado, que confía en ti. Muy bien. Esto tiene que estar así predañado un poquitín para que el pin sirve a kill con X-Scissor. Porque si no ve X-Scissor puede tirar Rock Tomb. Y entonces mi Ninetales haría y moriría. ¿Sabes? No tengo ni la menor duda de que la mayoría de runners que utilizan el PC, el porta PC, incluido yo cuando me estuve pasando el juego en mis primeros intentos, hayan cometido infracciones a la hora de utilizar rocks más en este split para prepararse los combates. No tengo ninguna puta duda. There's an item. No hablemos con esta señorita, por cierto. Burn Heal. Madre mía, es como si no me quisiera pasar el juego, ¿verdad? Como si en vez de eso quisiera pasearme por ahí. Full heal. Ain't no fucking way, dude. Vamos allá. Va siendo hora de salir de aquí. ¡Hombre! Por supuesto. Esta es una disposición muy natural de colocar a los entrenadores. Claro que sí. Hijos de puta. Bueno, primero te voy a dar par pelo a ti. Va a meter un Magical Leaf que te vas a cagar. Tú vas a salir. Abre un Flamethrower que te vas a cagar. Tú vas a salir. Me cago en tu puta madre. No me matabas de crítico, ¿verdad? No lo tengo calculado. Sí me matabas de crítico. ¿Y por qué pensaba yo que esto era un cambio seguro? ¿Soy subnormal o qué? Probablemente porque la idea era hacer un pivot en otra cosa, ¿verdad? Sí, probablemente el pivot era hacer un pivot en Golem, después en Muk, para baitear el psíquico y después ya el Spinda, ¿no? ¡Hombre! Pero vamos a ver, yo cagándola. No, hombre, pero por supuesto que no. Me voy a duchar, Roku, vale. Grábate. Luego me lo mandas. Es coña, no lo hagas. Bueno, debería ser más rápido que esto y debería matarlo de Fake Out, los Hyper Boys. Sobre todo con el Silk Scarf, o sea que... Ah. De hecho, creo que del rol que me ha dado no me mataba de crítico, ¿verdad? Porque me ha quitado 56, me habría quitado 112 de vida. Increíble. Vale, siguiente pelea tengo escrito absolutamente lo mismo. Como tengo la bici acrobática, puedo salir aquí cuando me salga de la pene. Así que puedo curarme.
Bueno, según esto... Sexto Berry Mook. Oranberry Golem. Y algo que chupa experiencia. Y pone... ¿Sabes lo que hacer? A ver si es verdad que sé lo que hacer. Ah, puedo ir Chestoberry. Ah, no. No lo sé si puedo ir, de hecho. No puedo, ¿verdad? Ir Chestoberry dormido, aunque sea el primer turno del combate, porque el Tangela es más rápido que yo. Si me va a pegar el primer golpe, va a activar la Chestoberry directamente. I mean... Bueno, es una buena forma de... Es una forma de comprobarlo, ¿no? Es un experimento social. A ver. Protección. Efectivamente, como ha actuado igual antes que yo, se activa la valla. Putada. Esto puede cambiar al Nose Pass. Pain Split. Joder, puta. A mí no me ha quitado vida. Deberías morir ya. Esto sale, ¿eh? No va a haber kill ni de coña. Tiene que tirar Thunder Wave porque es más lento que un hijo puta. Me meto un Earthquake. Pero Earthquake. Y esto duele de cojones, pero el juego me está diciendo, ala, vete a cambiar de equipo. Por suerte... Pues no, efectivamente, tengo que ir a Pardal otra vez. Uf. Qué dolor de split, hijo. Ganas tengo de llegar a la Bacalda. Ah. Miracle Seed Sceptile, Oranberry Ninetales, Silk Scarf Spindan. EXP Sync, podemos llevarnos a San Flora. Ah, coño, pero... No, si esto es del combate anterior. Oranberry Poliwrath. Oranberry Mook. Soft Sand Sandslash. Oranberry Lantern. EXP Sync. Y esto. Quiero ponerle a esto Rock Slide antes de pirarme y joderla. No lo sé. Pero quizás debo hacerlo. No pasa nada. Luego si hay que volver, si hay que hacérsela caminar otra vez el pardal, lo hacemos. Lo más por culo, hombre. ¿Cómo no? Otro pateo. Otro pateo más. Voy a vender los objetos que no uso ni para cagar.
Esta canción es pic, la verdad. O sea, ¿cómo es tan buena? Tío, me dan muchas ganas de jugar al Leyendas Arceus. Con este soundtrack. Me van a vender el juego por la música. ¿Mm? No. ¡Mierda!
We're gonna be here for a while, boys. All this just to get a hasty Wolfhead, man. Just watch. What the fuck? I barely even made any progress. I'm using the Magma Armor Mon as well. Oh. ¿Pero me estás vacilando o qué? This fucking egg is frozen in time. I swear. Please! I should have opened EK Hex, bro. Well, I mean, I wonder if the Lewis script has a script for this. Nope. Dude, I thought this was changed in the qual patch as well. I mean, I guess not. I guess Anna's just like seeing people suffer. Come on, open up, my dude. You're so close. Oh, it's Square. Never mind. It's a good one. It's a good one, dude. It's full. Okay, man. It has zero special defense, but I guess the plus special defense compensates for that. Special attack doesn't matter. Defense, actually, it's very underwhelming. It's below average in every stat that matters. It's like HP, defense, and speed def. Alright, man. What can I say? At least it's careful, huh? My goat.
All right. And lastly, we have to get our encounter in Lava Ridge. Which, if it turns out to be Shed Armor Torkoal, it's gonna be insane. Because I have nothing for Big Trevel, I'm gonna be honest. Alright. I'm gonna prepare for that. After all, it's the most likely encounter. Alright, where's Trainer Hill? So we got, why not here? Yeah, Lava Ridge down. It's 15%. I have the Vulpix, Ponyta, Growlithe, and Nummeldupes. The only Pokemon that I can get are Flareon, Lava, Million, and Torkoal. Torkoal is 20%, Magby is 15%. So the adjusted odds are, so like in total, it's 35, 45, 45, 49, 20, 21, 21, 51%. 20 divided by 51. I have a well, actually it's not that high. It's like a 39% to get the Torkoal. At this level it has, it has Boom! It has Explosion. That's cool. I fucking love this game. Nice. So like I guess a lead with guys that do not die to Explosion or any other move. Obviously, Cloyster will die to Flamethrower, so do not do that, but maybe this. This can die to Explosion, but I guess if it dies, I don't give a fuck. This. Also, something tells me that it's gonna be hard to catch, right? Oh, it's a catch rate of 90. It's better than... yeah, I mean... It's better than the rest of the guys here. Alright, in your resist... Nothing. Nothing else, brah. I do not have anything that can put it to sleep without risking dying. And I'm not gonna use my Parasect because it's a very nice pivot. So... I guess that's about it, right? Yeah. Alright, let's get Polly. And let's get Camera, I guess. Actually, in case I find any other war type, I think I'd rather bring this because it has Intimidate and also Dragon Rage. Alright boys, this is gonna be a fun one. I feel like the best chance that I have to at getting the Torkoal is just chucking balls at it. Straight up. The mirror code is very good. I don't even think that using, well, maybe I can go for Rock Tomb once. It won't kill it. Surf could. Rock Tomb won't. And if I do that, then maybe Super Bowl can get me the catch. I have repeat balls, nest balls. This is the best that I have, honestly. And nest balls do not work on this guy at level 36. So it's just the best that I have is fucking great balls. It is what it is, man. I shouldn't have done that. It's gonna be a bitch when it blows up on me, dude.
Like, the worst part is that I think you can get it in Jack Pass as well, right? Well, very good chance of appearing, and it doesn't have explosion at that point. Speed this up. Oh my god, no! I wanna cock the odds for this. Alright, sure, let's actually cock this. Why the fuck not? At least I won't feel bad if I don't catch it. Because I know I'll have done everything in my power to prevent this from killing itself. So if this guy is at 36 and we assume that it has max bulk, so with a bold nature, or like actually it would be better to calculate with an impious nature. If I go for Rock Tomb, I do 25% chance, or like I do a 25% damage. And now if I go into the cut trade calculator for Gen 3, and I select a Pokemon with a catch rate of 90, Pokemon by catch rate, Bulbapedia. Hello? Isn't it nice how Bulbapedia sometimes just breaks? It's great. So Arbok has a catch rate of 90. So this guy is at 36. Arbok, we select Arbok, and this guy is at 75 HP left. We use a Great Ball. We have a 27% chance to catch it. If it's at 100%, we have a 90% chance to catch it. The chance for it to blow up in the first turn is 25%. The chance for it to blow up the second time, or like not actually, I should call it the opposite, which is not blow up in the second turn, would be 0.75. So like a 56.25% chance not to blow up by the second turn. And the chance for me to catch it with a Great Ball after this is 27%. 100% it's 19. So the chance not to catch it is 81, or like 0.81248 multiplied by the same thing, which comes to a total of 66% chance not to catch it. Nice. And the chance to not catch it at level, or like at 75% of HP, is around 73 point, yeah. So it is actually better to go for Rock Tomb once at least, because it gives me higher chances to catch. Ah, very nice. Alright, let's go for it. It will also help maximize the damage, the emotional pain, when I realize that Rock Tomb drops its speed, which means it's gonna be White Smoke. And, or like, it's gonna be Shell Armor, not White Smoke. And when it blows up, I will be much happier than before. So let's just go for that. You're not gonna blow up on me first turn, right? Right? Okay, you don't. And it's White Smoke because I did not drop its speed. Well, if it blows up now, I will not be that mad about it.
Yo. Nah, I'm still mad about it. Torkoal would have been nice, even if it didn't have Shell Armor. Oh yeah, me hitting a Shell Armor ability? Or like an equivalent by armor? No. That's not possible. How could I get that? Not me. Fucking stupid ass game, dude. So stupid. Alright. I'd like to know what I'm gonna do against the Big Tribble now. This gym is gonna be shit now. I guess risk my Camerupt. There's no way in hell my Ponyta outspeeds that in the sun. Very cool. That time. Like export all. Alright, let's fix the attacks, because X-Scissor never gets imported correctly. This guy has X-Scissor. This guy has X-Scissor. This guy has AP. Oh, it did get imported correctly. It's nice. Must be a first. Alright, well. Nice one, Torkoal. Fuck you. Well, let's start with the first one. Weather is permanent sun, I know that. He's a trainer, like a gauntlet. Mini gauntlet. Alright, let's start calking, I guess. I was really looking forward to get the Torkoal, man. Like, even if it wasn't Shell Armor, it still hurts. Yeah. So this is Kindler, yeah. Let's see. Yeah, getting dog shit encounters, King. Actually, yeah. Not even getting encounters, because the encounters that I get just blow up in my face. Like the Torkoal. So what the fuck am I even supposed to do against this? Do I just risk it and go for Drill Run? Something tells me I'm gonna have to use Permadeath on the Ninetales to kill. Switch it into a Solar Beam, hope that it doesn't crit with Overheat, or that I crit it with Drill Run and I kill. Basically the Gonzo approach to this. Because my camera will not... Well, it has to take a crit either way, so... So like, what the fuck is the point? Unless I could kill something that baits quick attack from it, in which case I would always be safe. But will that happen? I don't know, probably not.
This is in the sun, by the way. I really wish I had Torkoal. Anyways, so the best guy that I have to kill is... Oh, it could be this. Sharpedo can do it as well with Ancient Power. Here's the goat. Can you kill this? It'd be insane. You don't. You don't, but you have the advantage to do what I said before, right? Because you paid Ninetales directly, so that I can pre-damage you to be that quick attack, so that you always go for it, so that I can switch into my Rapidash, and it's not gonna survive an overheat. Forget about it. Oh, do you survive a Sword Beam or an overheat for a quick attack? You do. You somehow do. No, you don't. If you get high roll crit by overheat, you die. What the fuck? I have to go Tentacruel, right? I have to get Tentacruel Muddy Water to get a 2 KO on this. Actually, I don't. This is only the first guy in the gym. Are you fucking serious? Jabbo, ¿tú qué harías? ¿Le darías Muddy Water al Tentacruel? Sainea al Camerupt también. Bajo el sol. Voy a tener que hacerlo, ¿verdad? No me va a quedar otro remedio que darle Muddy Water, ¿verdad? 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 Una puta mierda, ya se ha ido. Joder, no ha durado nada. Me parece que sí, que voy a tener que usar una escama aquí. La verdad es que vendría de puta madre. Y al fin y al cabo, no es este el punto en el que tengo que empezar a tirar escamas. De cojones. Probablemente vaya a tener que utilizar una para avalancha, otra para Air Slash del Salamence. Cositas. Incluso una para Mirror Coat. Joder. Joder, hermano, joder. A ver. I've been seeing less and less Muddy Water scaled Tentacruels or Flan Split. All the times have changed. Miracle, Tentacruel, Muddy Water, Tentacruel, Head Smash, Golem, Rock Slide, Salamence, Ice Punch, Gardevoir. Yeah. The scales for Flan Split usually are Head Smash, Golem, Muddy Water, Tentacruel, Slide Sceptile, Superpower Poliwrath, Mirror Coat Tentacruel. Or sometimes I either go for a 5th scale. That makes sense, right? It's on Golem, Rock Slides on Sceptile, Superpower on Poliwrath, Endure and Reversal on Primate, Muddy Water and Tentacruel. I probably need to do the first two. Muddy Water and Tentacruel. You always scale Muddy Water Tentacruel in my opinion. Do you like burn scale Muddy Water Tentacruel from Maxi? You don't need it, but you do need it for the gym. Superpower on Poliwrath, Muddy Water on Tentacruel, Rock Slide on Sceptile, Head Smash on Golem, Mirror Coat Tentacruel. 5 scale Flannery split feels awful. Probably Superpower was because my strongest fighting type move. True. Muddy Water tend to help Maxi, a less risky. Rock Slide Sceptile for Flanzard. Head Smash Golem was necessary for Ocoin, Torkoals, and Keegan Octillery. Miracle will be necessary on Keegan and Flan. Yeah, honestly, I cannot say that I do not agree. It's looking like I'm gonna have to use my skills on that. For starters, I see that I need Muddy Water on Tentacruel.
And maybe I will have to get Head Smash on Golem. In fact, I'm gonna have to get it eventually, so... Yeah, I don't see why I wouldn't use the scale right now on both these guys. And then if I have to go use if I have to go teach Sceptile Rock Slide with another scale, sure, I will do it. Let's go for that. How many scales do I have? I have 4. Art scale 1, 2, 3, 4. Yeah, I should have only 5 at this point. Yep. And yeah, for sure I will have to give this Head Smash. Or later even. I'm gonna get rid of Body Slam. I don't think you ever click this. And then this. Muddy Water. And if I have to come back and get River Code, I will do it as well. Yeah. Because I have used 1 on Superpower, 1 on Head Smash, 1 on Muddy Water. I have 2 left that I can use on Rock Slide, Sceptile, and Mirror Coat Tentacruel, which is something I had never done before, but when you don't have the Torkoal, man, to answer some of the things, you kind of have to do it. I have a guard word this time, so no Ice Punch. Ah, man, okay. Alright, let's go back to it. So this is now Muddy Water, save. This is now Head Smash. And those are 3 scales, and I have 2 left. Alright, let's go for it. So this bait's in Camerupt, and this bait's in the other guy. So Sharpedo with an attack boost. It doesn't even have a like an item. It just outspeeds the Magmar and baits in Ninetales. Ninetales has Soar Beam. It actually surprises me that it baits Ninetales and not Camerupt. What the fuck is going on? Oh. Wait, no. Hold up. If I Oh, okay. It's because it doesn't have a grass type attack. Never mind. Yeah, it doesn't have a grass type attack. It's fine. The camera up. Anyways, so yeah. Sharpedo. Does this have Flame Body? It does. Okay, it's Roseberry. So, Roseberry, Sharpedo. Cuando me estaba sacando te he visto un momento con el móvil y como el Torkoal te apetece. Ya, es lo que había. O sea, no podía hacer nada.
Hay gente que juega con Master Balls para quitarse eso, pero yo quiero pasármelo lo más legítimo posible. O lo más acorde a la experiencia inicial. De hecho, me voy a poner a 16 HP para asegurar que siempre muero. Pero sí, la verdad es que sienta como una puta mierda, no te voy a mentir. Y luego habíamos quedado en que lo mejor para matarlo era Tentacruel, ¿verdad? Que se mete delante del Quick Attack, no muere nunca de overhit crítico. Y desgraciadamente tendrás que recurrir a que overhit haga suficiente daño. Puede meter Solar Beam en mi Tentacruel en vez de overhit, lo cual estaría también bien. Tiene pinta de que es la mejor respuesta que tengo contra este Ninetales, así que eso vamos a hacer. Puedo tirar la... Le puedo bajar la precisión también. Así que bien. Sale esto. No es más rápido que yo. Lumberry. Lo mato de un Muddywater incluso bajo el sol. Luego sale este hijo de puta que quiere tirar Overhit o Solar Beam. De hecho es más probable que tire Body Slam. Graciosísimo. ¿Qué mata esto? ¿Tú lo matas? Con Earthquake. No, no lo matas. ¿Y tú lo matas? Tú no puedes cambiar. Porque si te mete un Solar y te revienta el culo. Vale, ¿qué es un pivot? Esto va a recibir Body Slam, Overhit, Solar Beam. Madre mía, puede recibir de todo, amigo. Que es algo que no muere nunca de nada. Vale, puedo meter a Ninetales. O a Arcanine. Bueno, recibe menos daño el Arcanine, el Ninetales, perdón. Que si lo llevo a este con Oranberry, luego además es Hasty, así que recibiría más... Bueno, no, recibe más daño de Overhit. La idea es que sobreviva este cabrón. No sobrevive un crítico de Overhit, nevermind. ¿Cómo mato al Torkoal entonces? Que la condición necesaria para que no me tire Solar Beam al cambio es que resista el movimiento. Pero tampoco puedo permitir que me meta Overhit. Y eso solo lo consigues con una resistencia cuádruple a fuego. La resistencia cuádruple a fuego va a ser muy débil al tipo planta. Por supuesto no me puedo quedar con el Tentacruel delante. Puede tirar Attract también. Me parto la polla. Y no sé ni de qué género es el cabrón del... ¿Qué hago? O vaya basura, ¿no? Gyarados y dos Dragon Rages, supongo. Gyarados, dos Dragon Rages. Y a volar. Bueno, de hecho no, sería Gyarados, un Dragon Rage. Si eso... Y luego, como soy más rápido con Camerupt, meterlo delante de cualquier ataque y matarlo con Soft Sand. O sea, bueno, con da igual. Con eso. ¡Ay, pero qué divertido! Bueno, cine, amigos.
Vamos allá. Ventacruel. Vente para acá. Tú. Y luego yo que sé, llevamos a esto por si acaso no puedo matar al Torkoal por lo que sea. Me folla el culo. Y a esto como EXP Senk. Bien. Bedtime. Set HP. 1 to 16. En PK Finion tiene clorofila. Pero qué coño. ¿Y cómo se supone que hace uso de esa habilidad? Con sus stabs de agua. Sí, vamos a llevar al Gyarados al 41. Fast U-turn. ¡Wow! Let's fucking go. Vamos para allá. Yo qué sé, tío. Vale. ¿Tú qué sabes? Buena suerte y esas cosas. Ojalá tuviera el Torkoal. Voy a hablar del Torkoal hasta que me muera, ¿verdad? De cómo el juego decidió denegarme el Torkoal. ¡Ah, mi Torkoal! ¿Cómo que no eres tú? Ah, ya decía yo, digo, ¿qué coño está pasando aquí? ¡Pogmar! Vale, métele un pedazo de IP. ¿Te imaginas que llego a bustearme? Debería haberle puesto uno de vida. Bueno, esto siempre es Quick Attack, así que... Ahora hacemos Quick Attack. Verás, cuando toca... ¡Cine! ¡Cine, señores! Muddy Water, métele un crítico, hazle algo. Haz que falle. ¡De puta! Oye, yo no sabía que esto tuviera extrasensory. Pensaba que hacía más daño con Overhit. Oye, de hecho, este era mi puto plan para esta mierda. Esto da asco. No me puedo creer que mi plan... Es que no lo mato. Menudo hijo de puta. A ver, me puede tirar Solar Beam, ¿eh? Si me tira Solar Beam, sobrevivo. ¿Qué pasa con Gyarados? Joder, Gyarados para esto da un cagao. Es un cagao. Me estás diciendo que voy a perder a Tentacruel ya en el primer gimnasio. Pero si es que no puedo hacer nada. Encima le he hecho un low roll con Muddy Water, o sea... Zuma, ¿para qué lo tienes? Para risas, básicamente. Es que la verdad es que me da bastante igual arriesgar el crítico con Cameru con Tentacruel. Es la misma puta basura. Nada de lo que tengo es una respuesta directa a este Ninetales. Y sí que es verdad que yo pensaba que esto me haría menos daño, pero ahora acabo de ver que tiene extrasensory. Es que tampoco veo otra manera, o sea... Supongo que es la naturaleza de este juego, ¿no? Voy a echarle...
Voy a echar un vistazo al Discord. No sé, a ver si alguien tiene otra idea de cómo matar a este cabrón, pero me parece a mí que tengo que arriesgar crítico y joderme. O sea, ya, es que mi Kabutops no pedea esto, claro. ¡Ah! Mira cómo podría haberlo vencido. Miliumais es más rápido, joder. No me había percatado. Probablemente tendría que haber buscado un switch o algo. Bueno, ¿qué cojones? ¿Qué coño digo? Acabo de chipear esto, ¿no? No, porque me puede tirar Solar Beam. No puedo cambiar a Sharpedo. Si supiera que siempre tira Extra Sensory, podría ir a Sharpedo y rematarlo con Ancient Power. Pero no puedo hacer eso. Aparte de que estoy en rango de morir de Quick Attack. Joder, 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 joder. Bueno, y lo mejor es que de Solar Beam no habría muerto. Tentacruel, juega. ¡Juega! Sí, ya lo sé que las tenía a mi favor, pero... Creo que aquí es mejor tirarle Waterfall, ¿verdad? Bueno, Dragon Rage es un poco más de daño. ¿En este juego puede flinchar Waterfall? ¿Se lo pusieron? No tiene pinta. A ver si... lo miro en la Pokédex en un momento. Sí. Se lo han puesto. Ah, pues entonces tiro Waterfall. Si me da el daño, lo tiro, desde luego. O sea, si luego me da el daño con Golem, lo tiro, por supuesto. Que creo que sí que me da. O sea... De hecho, creo que no tengo ni que hacer este pivot. Creo que simplemente Golem, o sea... Uy, no, ¿qué coño digo? Si lo tengo que matar con Earthquake. Waterfall es 35 de daño. Y Earthquake es 88. Son 113. ¿No? 35 más 88. No, son 123. Y sí, joder, claro que mata. Waterfall, go. Me puede tirar a Tract aquí, sería muy gracioso también. Flincheo. La verdad es que tiene su coña, pero creo que me voy a quedar delante de este bicho otro turno. Porque tiene leftovers y porque tiene Attract. Correcto. Como tiene Attract, no me gustaría cambiar al Camerupt en un Attract. Pero afortunadamente para mí, ahora ya me la pelo. Mátalo. Otra vez. Joder.
Parece que estás obsesionado, ¿eh? Ya ves ese número en todas partes, lo siento. Siento ser yo quien te diga esto, pero... estoy jodido, ¿verdad? Como que el golem ha chupado demasiada experiencia. Como lo necesite para matar a otro bicho, estoy focado. Y eso que tampoco lo he usado mucho, ¿eh? Ah, ¿quién es el siguiente tonto? Ruin Maniac Ellie. Ah, pero qué bien. Ruin Maniac Ellie. Qué maravilloso no tener un Gardevoir. Oliwrath, ¿tú qué le haces a este hombre? Ah, que no eres más rápido. No pasa nada. Speed Boost. Increíble. Y ahora de un Superpower le haces fosfatina. Así es como me gusta a mí. Pues matas a esto. Sale este amigo. Voy a tener que predañarme para que esto vea aquí el Solar Beam. Sumo. Porque nada me disgustaría más. Ah, bueno, esto lo mata, ¿verdad? Si me meto un Solar Beam. Ah, espera, activa el sol. ¡No lo mata! ¿Por qué? Ah, porque es Sassy. Hijo de puta. Tú eres más rápido. ¿Y lo matas? Pues sí, sí lo eres. Y sí que lo matas. O sea, que me tendría que predañar para estar muerto de Solar Beam, pero lo podría hacer. Ahora, ¿es esto lo mejor y más óptimo? No lo sé. Qué crack el Cameru, sí, ¿verdad que me ha salido algo que merece la puta pena? ¿No? Qué maravilla. Que por una vez te salga algo que no sea basura. El Torkoal habría estado muy bien. He dicho ya que el Torkoal habría estado muy bien. Porque el Torkoal habría estado muy bien. Le vamos a quitar la Oranberry a esto. A ver. Si Superpower es... un tercio del retroceso. Eso quiere decir que este hombre que tiene 135 de vida me va a meter 45, ¿verdad? Justo, además. O sea que 45 menos 131 son 88. Sí. No, no son 88, son 86. Sí, 86 más 45 son 131. Tendría 86 de vida y para que vea kill el Camerupt tengo que estar a 74. O sea que tengo que empezar con 12 menos de vida. Vale, Poliwrath, pre-damaged to 119 HP, itemless. Pero con estas situaciones tienes que ser como el cabezazo Zen. Vale, sí, predañado para que vea kill con Solar Beam. No hay ningún rango que se pise. Lo mata. Perdona, mata a esto. Me pone justo en rango para morir de Solar Beam. Cambio a mi propio Camerupt. Soy más rápido gracias a su naturaleza de mierda, que es Sassy. Lo mato de un Earthquake. Sale esto. No te mentiría si te digo que es muy probable que esta cabronazo me pueda tirar Earthquake. De hecho, quizás me merezca la pena traer un pivot para hacer menos probable ese escenario. Si yo llevo a esto y hago que se coma el Solar Beam y luego le pongo a -1, el ataque más dañino sigue siendo Rock Slide.
Y un Rock Slide crítico no me pone a rango de otra cosa que no sea Earthquake del Sol Rock. Así que sería algo mejor. Porque así me evito que me tire Ancient Power. Bueno, me tiraría... Sí. Supongo que me podría tirar Solar Beam en ese caso. Lo cual no estaría muy bien. ¿Tú lo matas? ¿Al 81? ¿Es igual al 41? No, no lo matas nunca. ¿Cómo mato yo a esto? Esto tiene clorofil. No soy más rápido bajo el sol. Espérate. ¡Uy, Sanflora! Si no fueras una mierda, te habrías llevado una kill aquí. Qué pena. Los tres... Ya, es que es un Sanflora de mierda. Lo que hay. Puedo llevar a Sceptile. Predañado. Si lo consigo meter en Earthquake. La idea es que no está asegurado que vaya a conseguir eso. Pues sí, esto puedo hacer... Ah, coño, pero si esto es malísima idea. Ah, no, espérate. Vale, no, sería meter un Rock Slide al Camerupt. Pero claro, luego esto sale, tiene Solar Beam o Earthquake. No puedo controlar cuál de los dos es. Me hacen daños similares. Quizás podría hacerlo, ¿eh? Sí, me hacen daños similares. Esto quizás lo podría poner en Overgrow y matarlo. ¿Cómo sabes qué trainers tienen la Risky Flag? Me lo dicen los documentos. Y en la otra calculadora también te lo dicen. También puedo mirarlo en HMA. Venga, abro aquí. Vaya, me sorprende que no lo ponga. Me sorprende que no esté abriendo el programa. Dame un segundo. Lo ves, ¿verdad? Pero bueno, tendría que poner esto por encima de tal. Ahí. Entonces tú, pues mira, este entrenador se llama... ¿Cómo se llama? Eli. Muy bien, es aquí. Este es el equipo. Aquí ves que tiene check bad move, try to KO, check viability. Esto de check bad move es basic flag, esto de aquí es evaluate damage flag y esto de aquí es expert AI flag. No tiene risky, no tiene nada más. Bueno, a lo que voy, que creo que sí que lo puedo predañar, sin morirme y tal. Puedo hacer que esto entre siempre en Earthquake. Y que esto cuando salga nunca quiera usar Ancient Power, por supuesto, pero no va a haber kill. Y entonces siempre tira Earthquake o Solar Beam, no puede tirar tampoco Overhit. Así que puedo ir a mi Sceptile el 100% de las veces. Y la idea es que el rol mínimo de Solar Beam me pueda poner en Overgrow. 116 de vida significa que con 4 más tengo 120, el Overgrow serían 40. No, el Overgrow serían en 40, sí. Por lo tanto serían 39, no, 38 para estar en Overgrow. Un segundo, me están llamando.
Me ha llamado mi padre. Vamos a hacer esta misión. O sea, uy, esta misión. Estoy hablando en términos de Monster Hunter. Vamos a hacer esta pelea y me voy a virar. Sí, ya lo sé. Otro día en el que no vais a ver cómo me cargo a... cómo termino este puto split de mierda. Deberéis de estar hasta los cojones ya. Hay lo que hay. Sí, vamos a ir directamente a este. Solar Beam me quitan 10. Por lo tanto tengo que ir a 48 de vida. Nada, sabemos que este split es Demon. Tengo que ir a 48 de vida para que Solar Beam mínimo rango me ponga a 38, que es la vida mínima para estar en Overgrow. Por supuesto tengo que mirar mi experiencia para procurar que no me paso de... Efectivamente, no me paso de nivel. Tiene 48. Y un crítico de Earthquake me da como máximo 46 de vida, así que siempre sobreviviría. Por lo tanto, Sceptile está bien. Sceptile, pre-damage to 48 HP, Miracle Seed. Y entonces se carga esto con un Magical Leaf. Es más rápido, no tiene nada raro. Y sale este cabrón, que es Flamethrower. Sludgebomb puede tirar lo que quiera. De hecho, puede tirar hasta Thunderbolt, dependiendo de cómo le venga. Head Smash le hace una mierda de daño, por lo que veo. Ya he utilizado a mi Camerupt para matar al otro. Aunque he de decir que la verdad es que le haría bastante daño. Igual estaría muy bien. Podría llevar a Tentacruel. Porque Tentacruel puede... Tentacruel se puede meter delante de Flamethrower, Sludgebomb. No muere nunca. Me puedo meter un Muddy Water. Luego baitear un Thunderbolt de vuelta a Camerupt. Y todavía tendrá suficiente vida. Gracias a haberle metido delante de Rockslide. Y lo podría rematar con Flamethrower. Ah, mira. Whiskas también lo hace bastante bien, pero preferiría reservar a Whiskas, de hecho. Para otras peleas donde lo vaya a necesitar. Porque ya está al nivel 42. Creo que me gusta eso. Creo que va a tener suficiente vida, sin ninguna duda, el Camerupt. Así que voy a hacer eso. Voy a llevar algo que me sirva como EXP Sync, que también pueda hacerle algo de daño a esto. Y ya está. Puedo llevar a Mook. Que no está mal. La verdad es que he tenido una de suerte en este split que te cagas. O sea, sí que es verdad que también he tenido mis instancias de mala suerte. Como por ejemplo... el Torkoal que me ha petado en la cara y tal, pero... diría que por lo general me ha ido muy bien. Bueno, no me ha ido tan bien. He tenido mala suerte y buena suerte a la vez. Tendrías que ver la pelea contra Maxi. Te vas a cagar. Porque imagino que... o sea, creo que no estabas aquí cuando la he hecho. Pero es... es un... no estaba. Pues luego míratela en el bot. Te vas a hacer caca encima. Vale. Bedtime. Los ponemos a dormir. Set HP. 119. ¿Me acabaste haciendo pipistal? Sí. Sí, no. Pero luego acabó saliendo mal. Porque luego el Alakazam lo tenía que matar con el Tentacruel. Me di cuenta de que podía utilizar a Poliwrath en su lugar y luego rematarlo con el Tentacruel, lo cual me venía muy bien para baitear de manera temprana al Dusclops. O sea que dije, ¡hostia! Todo ha salido a pérdida de Milhouse. Y entonces voy a mi Poliwrath. Al meterlo, le mete crítico el hijo de puta del Alakazam. Tengo que salir antes. No pude tirarle Body Slam al Alakazam para matarlo. Por supuesto, tenía que meter Bubble Beam para no proquear la... para no matarlo de crítico y no proquear la Switch AI. O sea que Brick Break tampoco era una opción. Le meto Bubble Beam, me mete crítico. Tengo que cambiar de manera temprana. Y luego cuando cambio a mi puto Tentacruel, que además tenía que dar un rango para matar con Sludgebomb,
Se quema de Fire Punch el hijo de la gran puta y no doy la kill. Así que tengo que sacrificar vida en Lantern para poder matarlo. Lo que hace que salga... lo que hace que salga Crobat en su lugar. Lo cual es malo. Porque entonces ya no puedo garantizar que me meta Giga Drain en el Lantern. Porque Poison Fang es más daño. Así que tengo que utilizar a Credon como pivot. Y encima el hijo de puta, como lo tenía despierto, para que tuviera más probabilidades de que me tirase Will-O-Wisp el Dusclops, coge, me envenena. Es un hijo de puta. Tengo que arriesgar al Manectric, que era la estrategia principal. Y luego el Dusclops está a punto de joderme el ano. Y te dejo que veas el resto para saber cómo salgo del meollo. No, no vas a cenar, tienes que ver esta pelea. De hecho la voy a hacer lenta y con música del juego. Para tu deleite, amigo. ¿Quién es? ¿Este de aquí? Bueno, ya habíamos quedado en que soy más rápido que esto gracias al Batch Boost. Y le puedo meter un Super Power para matarlo. Eso no es el rango de vida al que debía estar para que me matase de Solar Beam. ¿Qué coño ha pasado? Sí, sí que lo es. Me he confundido. Olvídalo. Sí que es 74. Vale, esto siempre mata de Solar Beam. De hecho, te diría... que qué cojones. Ya no tengo por qué utilizar de pivot ahí que el Lover, ¿no? Puedo utilizar directamente a mi... Puedo utilizar a Mook para que se meta delante del Solar Beam. Y luego whitear el Earthquake. Sí. Sí recibo menos daño con Gyarados. Buen crítico. Espero que eso no signifique que ahora me matas de un crítico de Heatwave. O sea, que me matas con Heatwave, perdón. Es efectivamente lo que significa. Me matas con el rol más alto. Bueno. Está bien. Y ahora tú... vas a utilizar... Dragon Rage, ¿no? Ah, no, espera. No me queda un turno aquí. Cambio a... Sí. Cambio a Camerupt. Y espero que no me haga tal. Sé que... A ver. Bueno, pues nada. Yo porque pensaba que esto no me podía tirar Solar Beam. Claro que me puede tirar Solar Beam. ¿En qué coño estaba pensando? Claro que sí. Bueno, no me ha criteado. Al menos. Soy más rápido lo malo de Earthquake.
Esto siempre de kill de Earthquake. O sea que ya no es Solar Beam nunca. Y... Qué buena suerte que tengo que en vez de kill con Earthquake, porque así puedo ir a él. ¡Ah! Buen crítico. Unfortunately, yeah, I do die to Thunderbolt, so I cannot go into Gyarados. I have to go into EK Lover, into Tentacruel. Okay, Sludge Bomb. And now I go for my Water. Do I not? I do. And that's enough damage to kill with Flamethrower. So this is gonna go for Willow or Thunderbolt. And my camera is healthy enough to where it doesn't die, right? And now we Flamethrower. Alright. What a team. Retiro lo dicho. Pero sí. Ah, retiro lo dicho, no vas a cenar. Wow. Me encuentro mal. Eso me pasó a mí ayer. Me encontraba como el culo y no pude. No pude cenar nada. Pero lamento decir que se ha acabado el directo. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Flannery. Hemos hecho 2 peleas en el gimnasio. Como siempre, volvemos mañana. Y intentaré. Los dos sí, los dos eran Gauntlet. E intentaré planear fuera de stream para que sea más rápido. Vale. No voy a hacer reídas. Bueno, es que creo que solo estás tú. Voy a mirar. A ver si hay alguien a quien pueda hacerle raid, pero veamos que. Sí, voy a mirar en la categoría de live de Nuzlocke. La página web esta, que es la polla. Tenemos a alguien haciendo el hate lock, me parto la polla. Otra persona haciendo hate lock, me parto la polla. Narf está haciendo Pokémon Null. Run and Ban. Yo en Emerald Kaizo. Pokémon Z. Bueno, ahora mismo pienso hacer raid a ese hombre. Porque me hace una gracia que te cagas. Pokémon Null, Platinum Kaizo y Starling Silver. Ahora mismo hacemos raid al señor que está haciendo el Pokémon Z. Ya mismo. O sea, ya mismo. De una. Pero ya mismo, o sea.